ఇక్కడ మనకు different objects తో different కమాండ్స్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసాం రైట్. సో ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ బ్లాక్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ గా క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇందులో మనకు ప్రొడక్టివిటీ టూల్స్ అనే వాటిలో సి ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ హియర్ ప్రొడక్టివిటీ టూల్స్. Productivity tools. In this productivity tools, we will get block, and here W block, W enter. After that, insert, I enter. Design center. You can press the DC or else Control plus 2, and you're going the tool palette. So you can use the TP or else Control plus 3. Then here behind the block edit, and then attributes. For block edit BE, for attributes ATT. In that attribute edit ATT ED, and attribute display ATT DISP. Okay, and here behind the Batman. So this all these we call as a productivity tools. All these we can call as a productivity tools over here. So first one we'll see the blocks, and ఇక్కడ మనకు blocks and W blocks both are same, but the difference is blocks అనేవి మనకు కరెంట్ అప్లికేషన్ లో మాత్రమే యూజ్ అవుతాయి. Like for suppose, so I am going to make it as a group this object. For that we enter, ఇక్కడ మనకు నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి. సో కంపల్సరీగా అట్లీస్ట్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ అయినా సరే మెన్షన్ చేసుకోవాలి. సో డిపెండ్స్ ఆన్ యూ, అది మీరు నెంబర్ ఇస్తారా, లేకపోతే లెటర్స్ ఇస్తారా, లేకపోతే ఆల్ఫా న్యూమరిక్స్ అనేది ఇస్తారా, లేకపోతే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అని మెన్షన్ చేస్తారా, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. బట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్. లైక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ యాజ్ ఏ రెడ్ ఫోర్ట్, అండ్ ఇక్కడ మనకు బేస్ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి రెండు ఉన్నాయి. ఓకే, సో బేస్ పాయింట్స్లో స్పెసిఫై ఆన్ స్క్రీన్ ఆర్ ఎల్స్ పిక్ పాయింట్. సో బేస్ పాయింట్ అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్ ఇస్ ద మై బేస్ పాయింట్. అండ్ ఇక్కడ మనకు ఆబ్జెక్ట్స్లో రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, స్పెసిఫై ఆన్ స్క్రీన్ ఆర్ ఎల్స్ హియర్ ద ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్షన్. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్షన్లో కూడా అగైన్ మనకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి కింద, సారీ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, రిటైన్, కన్వర్ట్ టు బ్లాక్ అండ్ డిలీట్. సో రిటైన్ ఇన్ ద సెన్స్, సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ రిటైన్ చూద్దాం. రిటైన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఆబ్జెక్ట్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ వన్, ఎంటర్, ఇట్ షోయింగ్ యాజ్ ఏ ప్రివ్యూ. ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ క్లికింగ్ ఆన్ ఓకే. సో ద బ్లాక్ యూనిట్స్ ఆర్ ఇన్ ఇంచెస్. ఓకే, నౌ సి ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయా మనకి ఇక్కడ? నథింగ్ ఈజ్ చేంజ్డ్. మనం జనరల్గా ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎలా అయితే విజిబుల్ అవుతుందో అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ అవన్నీ కూడా హైలైట్ అవుతున్నాయి మనకు. దీన్నే రిటైన్ అంటాం. దట్ మీన్స్ సో మనకు సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఇట్స్ క్రియేటివ్ వన్ డూప్లికేట్ ఆబ్జెక్ట్, ఒక డూప్లికేట్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రిటైన్ అంటాం. అది ఒకవేళ మీకు తెలియాలి, సో ఇక్కడ మనకు రిటైన్లో ఆబ్జెక్ట్ అనేది
క్రియేట్ అయిందా లేదా, వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ దిస్. సో దానికోసం మనకి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. వీ హ్యావింగ్ ద ఇన్సర్ట్. సో ఐ ఎంటర్. ఇక్కడ మనకు నేమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ నేమ్స్ డ్రాప్ డౌన్ దగ్గర క్లిక్ చేసామంటే రెడ్ ఫోర్ట్. See, it's showing over here. Okay, while you are placing this object, we having again three options: inserting a point, scale, rotation. సో ఒక ఇన్సర్షన్ పాయింట్కి స్పెసిఫై ఆన్ స్క్రీన్ అని చూస్తాం. స్కేల్ అండ్ రొటేషన్కి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అనేవి స్పెసిఫై చేసి పెట్టేస్తాం. సో స్కేల్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్గా 1 ఫ్యాక్టర్ యూజ్ చేస్తాం. రొటేషన్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్ 0 యాంగిల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ప్లేస్ దిస్. సి ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, మనకు ఏదైతే పాయింట్ నేను పిక్ పాయింట్ అనేది చూపించానో ఆ పిక్ పాయింట్ దగ్గరే నా కర్సర్ అనేది విజిబుల్ అవుతుంది. సి వెన్ ఐ సెలెక్ట్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో, ఇక్కడ మాత్రమే నాకు గ్రిప్ పాయింట్ అనేది కనిపిస్తుంది, మరి ఎక్కడే కానీ గ్రిప్ పాయింట్ అనేది కనిపించట్లేదు. దిస్ ఈస్ ద రిటైన్ ఆబ్జెక్ట్ అంట. అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ ఏ ఆర్ఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెడ్ ఫోర్ట్. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ రెడ్ ఫోర్ట్ అనే నేమ్ ఇచ్చాం. ఇట్స్ యూనిక్ అనమాట. సి రెడ్ ఫోర్ట్ పిక్ పాయింట్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను. సెలెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది క్లిక్ చేసి, సో బిఫోర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ ది కన్వర్ట్ టు బ్లాక్. ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్. ఎంటర్. ఓకే, see the block definition has changed. Do you want to redefine it అంటుంది. Okay, no. Or F. Now it has changed. Why? Because మనకు ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా సరే యూనిక్ అనమాట. వన్స్ మనం ఒక నేమ్ అనేది స్పెసిఫై చేసామంటే ఇంకా ఆ నేమ్తో ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయడం. సో మనము ఒకవేళ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ది ఎనీ వన్ ఎక్స్టెన్షన్. సో ఏదో ఒక ఎక్స్టెన్షన్ని మనం అక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి అనేది ఉంటుంది, అప్పుడు మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది. వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, సి ఇది డైరెక్ట్గా అంటే సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ నేను ఏదైతే క్రియేట్ చేశానో ఆ ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్ట్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంది బ్లాక్లోకి. అండ్ వన్ మోర్ హియర్ వీ హ్యావింగ్ దట్ ఈస్ ది డిలీట్. సో ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను నేను. ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ ఏ హ్యాచ్. డిలీట్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సెలెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ బోత్. అండ్ సో ఇక్కడ మనకు ప్రివ్యూ అనేది కనిపిస్తుంది. వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఓకే, డిలీట్ అయిపోయింది. కానీ వెన్ యూ యూజ్ ద ఇన్సర్ట్ ఆప్షన్ యూ విల్ గెట్ హియర్ హ్యాచ్. ఇవి రెండు కలిపి ఒకటే ఆబ్జెక్ట్. సో అలా కాకుండా నాకు ఇక్కడ హ్యాచ్ అనేది ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్కి అయితే ఉందో మొత్తం అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్కి కావాలనుకుంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఆల్సో. సో అగైన్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, బ్లాక్ hatch 1 I'm giving name. కన్వర్ట్ టు బ్లాక్ని యూజ్ చేసి దీన్ని ఒక బ్లాక్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే, సో అగైన్ ఫర్ దిస్ వన్ ఆర్ ఎల్స్ మీరు నేమ్స్ అనేది ఇవ్వాలనుకుంటే నేమ్స్ కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ యాజ్ ఎ అవుటర్, నార్మల్, ఆ విధంగా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ది నేమ్స్ ఓన్లీ. నార్మల్ హ్యాచ్, pick point, select the objects. I am going to select this both. And next block, outer, pick point, select objects, outer. Next block, ignore, select the objects, ignore. So here in associative, like this. Okay, and for this one, block, hatch and
gradient. Okay. So like this we have created the independent way. Now what I'm doing again, block enter, I'm giving the name as a hatch. సో ఇప్పుడు మనం ఏవైతే హ్యాచ్లో క్రియేట్ చేసామో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ కలిపేస్తున్నాను, లైక్ దిస్ అండ్ దిస్ అండ్ దిస్, ఎంటర్. ఓకే. సో ఇదంతా కలిపి ఒక హ్యాచింగ్ అనమాట. ఈజీగా ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. సో ఎందుకు ఇలా చేసాము అంటే జనరల్గా మనకు బ్లాక్ ఎడిట్లో విజిబిలిటీ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో ఆ విజిబిలిటీ అనేది చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు డూ దట్ వన్. సో అప్పుడు మాత్రమే మనకు పాసిబిలిటీ అనేది అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఫర్ దట్ పర్పస్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ బ్లాక్. ఒకవేళ నేను న్యూ అప్లికేషన్ అనేది యూజ్ చేశాను అనుకోండి, ఇప్పటివరకు మనం బ్లాక్స్ అనేవి ఏవైతే క్రియేట్ చేసామో సి ఇక్కడ మనకి ఏం కనిపించవు. బ్లాక్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ ది కరెంట్ వర్కింగ్ అప్లికేషన్ కోసం మాత్రమే యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్లాక్ ఓవర్ హియర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద డబ్ల్యూ బ్లాక్. దట్ మీన్స్ రైట్ బ్లాక్. ఇక్కడ సేమ్ like as a block only, but we are saving the particular component. సో ఇప్పుడు ఏదైతే నేను ఇక్కడ బ్లాక్గా క్రియేట్ చేశానో డబ్ల్యూ ఎంటర్, సి సోర్స్ we having the block, ఎంటైర్ డ్రాయింగ్, ఆబ్జెక్ట్స్. ఆల్రెడీ మన దగ్గర బ్లాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను బ్లాక్స్ని చూస్ చేస్తున్నాను. గో ఫర్ హియర్, ఐఎమ్ చూసింగ్ ద హ్యాచ్. సో ఇక్కడ నాకు డాక్యుమెంట్లో అది సేవ్ అవుతుంది. Okay. Or else if you want to change, you can change also. Okay. Now coming to the drawing one, I enter. ఇక్కడ నాకు పాసిబిలిటీ అవ్వట్లేదు, కనిపించడం లేదు ఏది కూడా. దెన్ గో ఫర్ ది బ్రౌజ్. సో ఇక్కడ మనం హ్యాచ్ అనే పేరుతో క్రియేట్ చేసాం కదా, దిస్ ఇస్ అవర్ హ్యాచ్. ఓపెన్. సో ఇక్కడ మనకి ఏది కావాలంటే ఆ ఆప్షన్ చూస్ చేసి ఓకే చేసి, now I am clicking on the 0,0. See, ఈ విధంగా హ్యాచ్ అండ్ బ్లాక్ అండ్ డబ్ల్యూ బ్లాక్ రెండు కూడా సేమ్, కాకపోతే బ్లాక్ అనేది కరెంట్ అప్లికేషన్లో మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం, కానీ డబ్ల్యూ బ్లాక్ అనేది వేరే సిస్టమ్స్లో వర్క్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దానికోసం యూజ్ చేస్తాం ఈ రెండింటిని కూడా. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఫర్ అస్. సో దట్ ఈస్ ద బ్లాక్ అండ్ డబ్ల్యూ బ్లాక్. సో మనం ఏవైతే బ్లాక్స్ అండ్ డబ్ల్యూ బ్లాక్స్ క్రియేట్ చేస్తామో వాటిని రీయూజ్ చేయడానికి కోసం యూజ్ చేసేది ఇన్సర్ట్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావింగ్ ద డిజైన్ సెంటర్. సో ఈ డిజైన్ సెంటర్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ బ్లాక్స్ అనమాట. లైబ్రరీ అంటాం, ప్రీ డిఫైన్డ్ లైబ్రరీ అంటే మనకు ఆటోడెస్క్ నుంచి ప్రొవైడ్ చేసే లైబ్రరీ అనమాట. అది యూ కెన్ గో విత్ ది డిసి ఎంటర్. సి ఈ విధంగా మనకు పాత్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఆ పాత్ ఏంటి, ఐఎమ్ షోయింగ్ హియర్ సి డ్రైవ్, ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్. అండర్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ we have the Autodesk. So under the Autodesk we have the AutoCAD, this one. So under the AutoCAD again we have the ENUS. Sorry, under the AutoCAD we have the sample files. Under sample we choose the ENUS. ఇందులో మనకు రెండు ఫైల్స్ ఉన్నాయి, డిజైన్ సెంటర్ అండ్ డైనామిక్ బ్లాక్స్ అని. ఐఎమ్ గో విత్ ది డిజైన్ సెంటర్. సి ఇక్కడ అన్ని కూడా మనకు AutoCAD ఫైల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. జస్ట్ ఇక్కడ నేమ్స్ ఇచ్చారు, అనలాగ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అనేసి, సో AutoCAD టెక్స్ట్ స్టైల్స్ అనేసి, బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్, సీమాస్, ఎలక్ట్రికల్ పవర్, రైట్. సో ఇక్కడ మనకు హోమ్, హౌస్, హెచ్విఏసి, హైడ్రాలిక్, కిచెన్, ల్యాండ్స్కేపింగ్, పైపింగ్, ప్లాంట్, వెల్డింగ్ అని చెప్పి మనకు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ ది హోమ్ స్పేసెస్ డబుల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. అగైన్ అందులో మనకేంటి బ్లాక్స్, డీటెయిల్డ్ వ్యూ, డైమెన్షన్ స్టైల్స్, లేయర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఐఎమ్ గో విత్ ది బ్లాక్స్. సి
These are the home spaces. Just సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే యూ విల్ గెట్ హియర్ ప్రివ్యూ. సో దీనికి రీజన్ పైన మనకు కనిపిస్తున్నాయి చూడండి సింబల్స్. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రీ. ట్రీ అనేది హైడ్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రివ్యూ హైడ్ చేసాం. దీస్ ఆర్ డీటెయిల్స్ కాబట్టి డీటెయిల్స్. ఈ విధంగా వర్కింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఈ విధంగా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వీ కెన్ ఎడిట్ దీస్ థింగ్స్ ఆల్సో. మనకి ఏవైతే ప్రీ డిఫైన్డ్ ఆటోడెస్క్ నుంచి వచ్చాయో వాటిని మనం మళ్ళీ ఎడిటింగ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఓవర్ హియర్ దీస్ ఆర్ ది బ్లాక్స్. అది కూడా ప్రీ డిఫైన్డ్ బ్లాక్స్. ఓకే, నా ఒకవేళ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది ఓపెన్ బటన్. ఎందుకంటే నేను హ్యాచ్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్నాను కదా. ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దట్ హ్యాచ్, ఓపెన్ దట్ ఫైల్ బ్లాక్స్. సో ఇక్కడ మనకు సో నేను ఇందాక ఇండిపెండెంట్గా క్రియేట్ చేశాను కదా. సి లైక్ దిస్. సో మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన ప్రతిదీ కూడా యూ కెన్ ప్లేస్ దిస్. సో ఫస్ట్ ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ని ఇండిపెండెంట్గా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మొత్తాన్ని కలిపి డబ్ల్యూ బ్లాక్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనకు ఒక ఫైల్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. దెన్ వీ కెన్ యాక్సెస్ అవర్ ఓన్ ఫైల్స్ ఆల్సో హియర్. సో హ్యాచింగ్ అనే పేరుతో మన ఓన్ ఫైల్స్ని కూడా ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. See like this. We have the number of ప్రతి ఒక్కదాని కూడా ఇక్కడ మనం వర్కింగ్ అనేది చేసుకుంటూ వచ్చేస్తుంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద డిజైన్ సెంటర్. అండ్ వన్ మోర్ హియర్, ఇక్కడ నాకు ల్యాండ్స్కేపింగ్ అనేది కూడా ఉంటుంది. లైక్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ అవర్ బ్యాక్ టు అవర్ డేటా, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది ల్యాండ్స్కేపింగ్ ఆల్సో. సో ఇందులో మనకు ట్రీస్ ఉంటాయి. సో నాకు ఎలివేషన్ ట్రీ కావాలంటే ఎలివేషన్ ట్రీ ప్లేస్ చేస్తాను. సో వెన్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ వెహికల్ కావాలంటే వెహికల్, నేను ఈ బ్లాక్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు జస్ట్ హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ నార్మల్ గ్రిప్. సో ఆ గ్రిప్ కాకుండా మనకి ఎటువంటిది డిఫైన్ అనేది అవ్వట్లేదు ఇక్కడ. రైట్, సో ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ ఇది మాత్రమే డిఫైన్ అవుతూ ఉంది. ఓకే, వై? బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ది బ్లాక్స్ ఓన్లీ. దీన్ని మనము ఎడిట్ చేసి విజిబిలిటీలో కన్వర్ట్ చేసామంటే వీ కెన్ సీ విత్ ఇన్ ద ట్రీ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్. ఒకవేళ నాకు టాప్ వ్యూ కావాలంటే టాప్ వ్యూ చూడొచ్చు, లేదంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీస్ కావాలంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీస్ కూడా చూడొచ్చు. సో దానికి మనము విజిబిలిటీ అనేది చేయాలి. దానికంటే ముందు విల్ సీ ద టూల్ ప్యాలెట్స్. టూల్ ప్యాలెట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది డైనమిక్ బ్లాక్స్. సో అందులో మనం విజిబిలిటీ అనేది చూడొచ్చు. ఐఎమ్ యూజింగ్ ద టీపీ ఎంటర్. సి దిస్ ఈస్ ద టూల్ ప్యాలెట్. ఇందులో మనకు మోడలింగ్స్ ఉంటాయి, కన్స్ట్రక్షన్స్, అనోటేషన్, ఆర్కిటెక్చరల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, సివిల్, స్ట్రక్చరల్, అలా మనకు నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ. మోడిఫై, డ్రా, ల్యాడర్స్, టేబుల్స్, ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ విజిబుల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఐఎమ్ గో విత్ ది ఆర్కిటెక్చరల్. ఇక్కడ మనకు టూ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ శాంపుల్స్. వన్ ఈస్ ద ఇంపీరియల్ శాంపుల్స్, అనదర్ వన్ ఈస్ ద మెట్రిక్ శాంపుల్స్. ఫస్ట్ ఐఎమ్ గో విత్ ది ఇంపీరియల్ శాంపుల్స్. ఓకే, సో ఈ ఇంపీరియల్ శాంపుల్స్లో సేమ్ ట్రీ అనేది తీసుకుంటున్నాను నేను, అండ్ వెహికల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇది కాకుండా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ మీకు ఏది కావాలంటే అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. డోర్స్ ఉంటాయి, విండోస్ ఉంటాయి, ప్రతిదీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నౌ దిస్ వన్ ఈస్ వీఆర్ లోడెడ్ ఫ్రమ్ ది డిజైన్ సెంటర్. దిస్ వన్ ఈస్ వీఆర్ లోడెడ్ ఫ్రమ్ ది టూల్ ప్యాలెట్స్. రెండిట్లో డిఫరెన్స్ ఏం కనిపిస్తుంది? సో టూల్ ప్యాలెట్స్ నుంచి లోడ్ చేసిన దాంట్లో మనకు డ్రాప్ డౌన్ అనేది విజిబుల్ అవుతుంది. హియర్ వీ హ్యావింగ్ ద వన్ డ్రాప్ డౌన్. సో ఈ డ్రాప్ డౌన్ని క్లిక్ చేయడం వల్ల సి స్పోర్ట్స్ కార్, టాప్ వ్యూ, ఫ్రంట్ వ్యూ, రేర్ వ్యూ. సో షెడన్ సైడ్, టాప్, ఫ్రంట్, రేర్. సో ట్రక్ సైడ్, టాప్, ఫ్రంట్, రేర్. సో ఇది ఎలా క్రియేట్ అవుతుందంటే జనరల్గా మనకు ఇప్పుడు ఇందాక బ్లాక్స్లో హ్యాచింగ్ అనేది ఏ విధంగా అయితే క్రియేట్ చేసామో ఇండిపెండెంట్గా, ఆ విధంగా ఇవన్నీ కూడా ఇండిపెండెంట్గా క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సైడ్ వ్యూ ఒక బ్లాక్, టాప్ వ్యూ ఇస్ ద వన్ బ్లాక్, ఫ్రంట్ వ్యూ ఇస్ ద బ్లాక్, రేర్ వ్యూ ఇస్ ద బ్లాక్. అదేవిధంగా సెడన్లో కూడా సైడ్ వ్యూ, టాప్, ఫ్రంట్, రేర్. ట్రక్లో కూడా సేమ్ అలాగే. ఇవన్నీ కూడా ఇండిపెండెంట్ బ్లాక్స్. ఈ ఇండిపెండెంట్ బ్లాక్స్ని అగైన్ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ డబ్ల్యూ బ్లాక్. ఆ తర్వాత మనము ఎడిటింగ్స్ అనేవి చేసుకోవచ్చు. సో ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద ట్రక్ ఫ్రంట్ వ్యూ.
or else truck side view like this. So even tree also, I'm going to the elevation, say like this. So that is the difference. వీటిని మనం టూల్ ప్యాలెట్స్ అంటాం. Okay. సో ఆ తర్వాత బ్లాక్ ఎడిట్ బిఈ ఎంటర్. ఇందులో నేను హ్యాచ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో ఫ్రమ్ దిస్, ఎప్పుడైతే మనం బ్లాక్ ఎడిట్లోకి ఎంటర్ అవుతామో ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇండిపెండెంట్గా విజిబుల్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఇండిపెండెంట్ బ్లాక్స్ అనేవి చేసాం కాబట్టి ఆల్ దీస్ హ్యాస్ టు బి స్ప్లిటెడ్, ఇండిపెండెంట్గా స్ప్లిట్ అయిపోతాయి. అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ లీనియర్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ పోలార్, ఎక్స్వై, రొటేషన్, అలైన్మెంట్, ఫ్లిప్, ఇవన్నీ కూడా చేయొచ్చు. నేను ఫ్లిప్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఓవర్ హియర్, ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ద లేబుల్ హియర్. సో ఇక్కడ నాకు ఎల్లో కలర్ ఇండికేషన్ అనేది చూపిస్తుంది, రైట్. సో జస్ట్ మనం ఇప్పుడు ప్లేస్ చేసింది పారామీటర్స్ మాత్రమే. గో ఫర్ ది యాక్షన్స్. మనం తీసుకున్నది ఏంటి, ఫ్లిప్. సో గో ఫర్ ది ఫ్లిప్ యాక్షన్, సెలెక్ట్ లైక్ దిస్ అండ్ ఆటోమేటిక్గా ఫ్లిప్ అనేది అయిపోయింది. వెన్ ఐ క్లిక్ దిస్ వన్, సి ఇక్కడ మనకు ఫ్లిప్ అనేది అవ్వాలి, కానీ ఇక్కడ ఫ్లిప్ అనేది కనిపించట్లేదు ఎందుకంటే వీఆర్ ఇన్ ఎడిటింగ్ మోడ్. ఫ్లిప్ అయితే యాక్షన్ జరిగిపోయింది. సేమ్ లైక్ దట్ పారామీటర్స్, ఐఎమ్ యూజింగ్ ద విజిబిలిటీ, ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ హియర్. సో విజిబిలిటీని ప్లేస్ చేయక ముందు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ మనకు టాప్ మాడిఫైడ్ ఎడిటర్లో విజిబిలిటీ అనేది ఉంది. సి వీ అనేబుల్ టు సెలెక్ట్ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్. ఎప్పుడైతే విజిబిలిటీ పారామీటర్ని ప్లేస్ చేస్తామో దెన్ యూ కెన్ సీ ఓవర్ హియర్. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఇన్విజిబుల్, విజిబుల్ అండ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ విజిబిలిటీ మోడ్, రెండు చూడవచ్చు. సో గో ఫర్ ది విజిబిలిటీ స్టేట్స్ ఫస్ట్. ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి స్టేట్స్ లేవు కదా, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది విజిబిలిటీ స్టేట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీనేమ్ దిస్ యాజ్ ఏ నార్మల్, న్యూ, outer, new, ignore, again new, inassociative, again new, hatch and gradient. Okay. So present working వచ్చేసి hatch and gradient లో ఉంది. I'm choosing the normal. Okay. See here, behind the hatch and gradient, I'm using the normal mode. సో అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ నార్మల్ మోడ్లో ఓన్లీ నార్మల్ హ్యాచ్ మాత్రమే కనిపించాలి, రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా హైడ్ అవ్వాలి నాకు. సో ఫర్ దట్ గో ఫర్ ది ఇన్విజిబుల్, సెలెక్ట్ ఇట్ ఆల్, హైడ్ అయిపోయాయి. అగైన్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ద outer, invisible, select this, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఆల్. కానీ వీటి పొజిషన్స్ అన్నీ కూడా ఒకటే చోట కావాలి. ఒకటే చోట ఉండాలంటే ఆల్రెడీ నాకు అవుటర్ లైక్ ఇగ్నోర్ అనేది సారీ సో ఇక్కడ ఒకటే ప్లేస్లో మనకు అన్నీ కూడా కనిపించాలి అన్నప్పుడు, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం నార్మల్ అనేది హైడ్ చేసాం, దాన్ని విజిబిలిటీ చేసుకోవాలి. సో ఫర్ దట్ యాక్టివేట్ ద బోత్ ఆప్షన్, షాడో లాగా వచ్చేసింది. ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ దిస్ అవుటర్, మూవింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు at this place. Now from ignorance I am taking invisible, selecting this both here, ignorance, selecting this, selecting this one also. Now select and change the position of ignore also. Next, inassociative, invisible, select all this, and I am changing the position. Like this. Again I am go for the last one is the hatch and gradient. Invisible, select entire thing, enter. Now
select out here, hatch gradient, apply after this. Now click on close block editor. We can save the changes to the hatch. See, it has done. Where it is? The hatching, right? This one. And I'm changing the place. Or else here only you can check. When I select this one, we are getting the drop down menu also. So I don't want the normal view. I want to see the ignore view. How we have checked these views and trees. Same like that, we are created our own one manually like this. Okay. So now again what I'm doing, I'm create one small object. So in this, if you want, you can do each and everything. Okay. Again, you can make it as a blocks or do whatever you require. Okay. So this is about the block edit. Here we have. Okay. So that is a block edit, and remaining we continue in next class.